வணக்கம். இது ராட்டா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ட்டின் சிறப்பு நிகழ்ச்சி. இந்த உலகத்தை மாத்துறதுக்கு நீங்க பயன்படுத்த வேண்டிய சக்திமிக்க ஆயுதம் கல்விதான். நெல்சன் மண்டேலாவோட இந்த அற்புத வார்த்தைகள் உலகத்துக்கு மட்டும் இல்ல, உங்க வாழ்க்கை தரத்தையும் நீங்க மருத்துவர் ஆகணுன்ற கனவையும் லட்சியத்தையும் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய ஒரே வழி கல்வி மட்டும்தான். டாக்டரோட பிள்ளைங்க மட்டும்தான் டாக்டர் ஆக முடியுமா? இல்ல. சாமானிய மனுஷங்களோட பிள்ளைங்களும் MBBS படிக்க முடியும், டாக்டர் ஆகி சாதிக்க முடியும்னு ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க நம்ம ராட்டா எஜுகேஷன். I am Dhanapriya. I am from Trichy, Tamil Nadu. It's my childhood dream. I want to become a doctor. Not only mine, it's my parents and my family's dream. I want to become a doctor, especially cardiologist. Actually, I scored minimum marks, that is low marks in NEET, so that I can't pursue medicine in India. As elder people tell, if one door closed, another door will open. Like that, even I can't get admitted in medicine in India. I came to know about neo life, especially about UV glares. Main reason to select Philippines is similar climatic condition as like India. So disease pattern will be same as that in India. Now I joined in BS. Surely I will become a doctor within 5 years. ராட்டா எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்ட்ஸ் நம்ம மாணவர்களும் மாணவிகளும் வெளிநாட்டில் போய் மருத்துவம் படிக்க பெரிய மாரல் சப்போர்ட்டா மட்டும் இல்லாம ஒரு காட்ஃபாதரா இருந்து எல்லா நிலைகளிலும் பேருதவியா இருக்காங்க. பிலிப்பைன்ஸ்ல உள்ள பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பத்தி தெளிவான வழிகாட்டுதலோட மாணவர்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச காலேஜில் இடம் வாங்கி கொடுத்து 5.5 வருஷம் படிப்பு முடிகிற வரைக்கும் பாதுகாப்போட நல்ல சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்குது நம்ம ராட்டா. இந்தியாவில் ஆகிற செலவை விட ரொம்ப குறைஞ்ச செலவுல தரமான மருத்துவ கல்வியை பெற்றுக் கொடுக்கறாங்க நம்ம ராட்டா எஜுகேஷன். Joel from Tamil Nadu, the south part of India, and me, I always wanted to be a doctor from the beginning. So I was working towards it, but not that consistently and persistently. So I wasn't able to score enough to become a doctor. But I got that eligibility mark. So my parents were like, "You can become a doctor still," and I was confused. No, you can't afford that much price for Tamil Nadu. I know that very well, but I was asking them, then how? We are seeking some other countries, and I was like, no, it's the people tell the studying medicine is pretty difficult. Yeah, it is actually when we study it in Tamil Nadu. I don't think it is difficult here because the teaching and the things here is very good actually. So we chose Philippines, and I was very much excited the time I came here, and the excitement doesn't seem to go. I'm still excited every day when I go to class and things and all, and the staffs here and everyone. It's so much good here, and I don't feel a burden. Like my friends would be saying, yeah, it's always a burden. You will be having a lot of assignments and things to do, but I don't think this is a burden for me. I am enjoying my classes here and pretty much enjoying my life here, and the people here are so good. I love this country actually. I'll suggest anyone this country. I'm totally satisfied, contented, and I'm settled. The situation here is settled here. I'm in peace with this country. Totally, I love this country and the staffs, everyone here, and my parents are still supporting. I speak with my parents daily. There's no problem in this, and the members in your life. Yeah, first you have to earn the trust of the parents. So while sending to other countries, parents will think, will my son be happy there? But after seeing the members of the new life, they are totally satisfied too, and me too myself, I am so totally satisfied here.